అంటే కల్పించుకుంటూ ఉంటారు. ఇన్వాల్వ్మెంట్ కర్మ, ఆ కర్మకు ఫలితం తెస్తాయి అంతే. దే ఆర్ ఓన్లీ ది ఇగ్నిషన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్లోజివ్ గ్యాసెస్ వీ హ్యావ్ గ్యాదర్డ్ ఇన్ ది పాస్ట్ లైఫ్. కింద జన్మలోంచి తెచ్చుకున్నటువంటి గ్యాస్ సిలిండర్లు వీపులో వేలాడుతూ ఉంటాయి. వాటి ఒత్తులు అన్నవాటివి. మనం ఊరుకోకుండా అగ్గిపుల్ల గీసి బీడి ముట్టించి దానికి అంటిస్తాం, అది ఢా అని పేలుతుంది అన్నమాట. అవి బ్యాడ్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే. చేయకుండా ఉండగలగటం అంటే ఆ ఫాస్ట్లో మనకు ఉన్నటువంటి ఆ రాగద్వేషాలు, కామక్రోధాలు, ఈ సిలిండర్లో ఉన్న గ్యాసులు ఉన్నాయే, ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా బైక్కి వదిలిపెట్టగలిగి ఉండాలి మనకి. సో ది టెంపరమెంటల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అండ్ ది ఎమోషన్స్ అండ్ ది బీస్ట్లీ ఇన్స్టింక్ట్స్ ఇన్ us, we should be able to let them escape out without making any other fellow a target of them. Then only you can escape without a bad incident. ఏమండి, అంటే ఎవడు గురి కాకుండా మనం ఇవి బయటకు వదిలిపెట్టేయగలిగి ఉండాలి. మనలో ఉన్న కోపం, కామం, క్రోధం, లోపం. మనం మంచి కోపం ఉందనుకోండి, అది ఎవడి మీదకి వెళ్ళకుండా మనం బయటకు వదిలిపెట్టేయగలిగటం అంటే అంటే ఏంటి, ఒక మహానుభావుడు దొరకాలి, వాడు పాదసేవ మనం చేయాలి, యోగాభ్యాసం మొదలైన ఇట్లాంటివి తంటాలు పడాలన్నమాట. ఇతిహాసాలు, పురాణాలు వాటిలలో అదే. సో యూ షుడ్ గెట్ అట్ ఏ గ్రేట్ మ్యాన్ హూ ఈజ్ ఎన్ అడప్ట్ and who has already attained a karma-less state, and you should live with him, you should totally obey him, and then only it is possible to let out these poisonous or explosive gases of our cylinders out without any incident. It's very, very difficult. అక్కర్లేదు. అట్లాంటి యోగానికి జీవుడు ఒక్కడే గ్రహం, మిగతా గ్రహాలు ఏమక్కర్లే. ఉద్ధరేద్ ఆత్మనాత్మానం. ఆల్ దీస్ ప్లానెట్స్ దే ఓన్లీ కండిషన్ us, దే నెవర్ కంపెల్ us to do something. ప్లీజ్ రిమెంబర్. లేదు అంటే ఇలా చేస్తాడని తెలియజేస్తాయి, చేయడానికి అవకాశం ఉందని. చేస్తాడా చేయడా అన్నది అది పరమేశ్వర అనుగ్రహమే కానీ గ్రహాలది కాదు. కనుక తన తలకాయ పరమేశ్వరుడు ఉంచితే అవి చేయనక్కర్లేదు, లేకపోతే చేస్తాడు. అక్కడ ఎప్పుడు కూడాను చాయిస్ మందే. ఆల్వేస్ ది డెసిషన్ విల్ బి ourselves and not of the planets. The planets only condition the mind, they never compel the mind to do something. ఏది అక్కర్లేదు. అది మరి వీడి జాతకం బాగుండకపోతే గురువు జాతకం నమ్ముకోదు కదా. గురువు అంటే ఎట్లాంటి వాడిని అయినా సరే దగ్గరికి రానివ్వగలిగిన వాడు. అందుకని వీడి జాతకం మీద ఆధారపడి ఉండదు. Planets condition you, they never compel you to do something. This is a sentence of Alan Leo. Planets will condition you, condition your mind, sorry, not you, condition your mind, but they never compel you to do anything. గ్రహములు నీ ప్రవర్తన ను కల్పించును గాని నీచే సంకల్పింపజేయవు. అంటే ఇఫ్ యూ obey the conditioning, automatically the planets work out the incidents that will purify you. That is horrible incidents in life. రామ్డోల్ కొట్టేస్తాయి. If you obey the conditioning, the planets create horrible conditions that purify you. నీవు ఆ పరిస్థితులకు తల వంచినతో నీ పూర్వ దుష్కర్మకు తగిన భయంకర ఫలితములు రుచి చూసునట్టి పనులు చేయుదు.
ఈ కష్టానుభవములో నీ దుష్కర్మ క్షాళన మగనం. సో వెన్ యూ obey the temptation, what happens? You will do some incidents which involve you in the horrible results of the past karma. Then pain brings due reward of light and love. తప్పకుండా ఇది తెలుసుకుని ఆ మార్గాన్ని వెళ్ళిన ప్రకారాన ప్రారంభం అనుభవించక్కర్లేదు. అయితే కొంత భాగం అనుభవించక తప్పనిది ఉంటుంది. అది ఎవడేం ఇప్పుడు రాయి మన దగ్గర 5-6 రాళ్ళు ఉన్నాయి, 4 పక్కల విసురుతున్నాం. విసిరిన రాయి తాలూకు మనం ఏం చేయలేము ఫలితాలు, కానీ విసరబోయే రాళ్ళని అవతల పారేస్తాం. ఏండి ప్రారంభంలో మనం ఆచరణలోకి వచ్చిన భౌతిక ప్రారంధాన్ని ఏం చేయలేము. సో ది థింగ్స్, ది రిజల్ట్స్ ఆఫ్ నో యూ నీడ్ నాట్ నోట్ డౌన్ ది రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ది పెయిన్ బ్రింగ్స్ డ్యూ రివార్డ్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ లవ్. Do you know whose sentence is this? Jwalkol. From which book? ప్రతి పుస్తకంలో ఉండదు. ఇది ప్రతి పుస్తకంలో ఉండదు. ప్రతి పుస్తకం డిసైపుల్షిప్ ఇన్ ది న్యూ ఏజ్ అనే పుస్తకం నుంచి తీసి పాండరాందిస్లో వేశారు. సో ఆల్వేస్ వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ పెయిన్? It tells you that you should not behave in such a way. అంతే కదా? అంటే నెక్స్ట్ టైం ఇది ఎట్టాగో అయిపోక తప్పదు, ఈ తడవ మళ్ళీ ఒత్తి పెట్టి వెలిగించొద్దని చెప్తుంది అనమాట. సో పెయిన్ బ్రింగ్స్ డ్యూ రివార్డ్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ లైట్. అది ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇన్ ది హారోస్కోప్ ఆల్సో ది సేమ్ థింగ్. అవును, అందుకనే ఇంకోటికి సబ్మిట్ అవ్వాలి. అందుకనే పరిస్థితులు వాడు మనస్సు సబ్మిట్ అయ్యే వరకు కూడా ఏడిపించేస్తాయి, పరిస్థితులు నొక్కేస్తాయి. ఆ నొక్కేయటం అందుకు వెన్ హిజ్ మైండ్ ఈజ్ నాట్ విల్లింగ్ టు సబ్మిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు ఏ గ్రేట్ మ్యాన్, దెన్ హీ డస్ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ విచ్ గివ్ హిమ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ ప్రెషర్ దట్ హీ ఫీల్స్ he should submit himself to a great man. That's it. That is what is meant by the Jwalkol sentence. Let pain bring. అది మనకు పెద్ద పుస్తకాల్లో లేదు, ఎవరో కవులు తమాషగా కల్పించింది. అందుకని రామాయణంలో కానీ భాగవతంలో కానీ పురాణంలో కానీ లేదు. అది మామూలుగా చమత్కారంగా కవులు కల్పించింది ఉండవచ్చు. ఇప్పుడు రామాయణంలో చాలా ఉన్నాయి అలాంటి సన్నివేశాలు. ఇప్పుడు రాముడు శబరి దగ్గర ఎంగిలి పండు తింటున్న వరకు రామాయణంలో ఉంది. దాన్ని తీసుకుని చాలా ముద్దుగా ఉన్నటువంటి సన్నివేశం కంబరామాయణంలో ఒకటి ఆయన కల్పించాడు. అది అంటే జరిగినట్లు కాదు. ఏం కల్పించాడు? తింటూ తింటూ ఒక పండు లక్ష్మణుడికి కూడా ఇచ్చాట, 2 పళ్ళు ఇచ్చాట. వాడు తినడానికి ఆవిడ కొరికింది కదా, అసహ్యం వచ్చి చూడకుండా విసిరేసి పడేసాట. అటువంటి ఇటువంటి పడేస్తే అవి ఆ పండ్ల టెంకలు నాటుకొని మొక్కలు వచ్చినాయి. వచ్చిన తర్వాత రామరావణ యుద్ధంలో లక్ష్మణస్వామి మూర్చిపోతాడు. అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామిని జాంబవంతులు బలాన్ని చెట్టు మీద సంజీవి ఉంది పట్టరమన్నాడు కొండ మీద. ఆ సంజీవి వెనక ఈ మొక్కేట. మంచి కల్పన, అందులో ఏం సందేహం లేదు. అంటే చదువుకున్నప్పుడు మనకి మన హృదయం పవిత్రం ప్యూరిఫై అయ్యే కల్పన చేశాడు కవి, అందులో ఏం సందేహం లేదా. అయితే అది జరిగిందే అంటే జరగలేదు, ఎందుకంటే ఇతను కల్పించింది కనుక. అంత మాత్రం చెడు కాదు అది. అప్పుడు ఆ పండు లక్ష్మణస్వామి నోట్లో ఆ ఆకు పిండారట, పసరం తెలివి వచ్చిందన్న. సరే, అది అయిపోయింది. తర్వాత రామాయణం కథ అయిపోయింది, ఇంటికి వచ్చేసారు. వచ్చేసిన తర్వాత లక్ష్మణస్వామికి చాలా కాలం సంతతి కలగలేదురా.
అప్పుడు కలక్కపోతే గురువులు ఎవరు వచ్చి వశిష్ఠ మహర్షి ఫలానా చెట్టు మామిడి పండు ఉన్నది, అది తీసుకొచ్చి నీ భార్య నువ్వును చెరసగా తినండి అన్నారట. అంటే ఆ రెండవ పండు విసిరాడు చూడండి, అది అప్పటికి చెట్టు అయి పండ్లు వచ్చినాయి. ఆ పండు తీసుకొచ్చి వీళ్ళు భార్య చెరసగా తింటే కుమారుడు చంద్రకేతువు పుట్టాడని. ఇది ఈ రెండు చక్కని కల్పనలు చేశాడు. ఇది ఇట్లాంటి చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మరి లక్ష్మణ స్వామి గిరి గీశాడు, సీతాదేవిని దాటద్దన్నాడు, దాటిందేనా, ఇది అంటున్నది లేదు అసలు రామాయణంలో. అంటే ఆ భక్తి తాత్పర్యం చేత మనం కల్పించుకుంటాం, తప్పు లేదు. అలాగే అహల్య రాయి పడిపోయింది అన్నారు, లేదు రామాయణంలో. అహల్య తెలివి లేకుండా పడిపోయినట్లుంది కానీ రాయి అయిపోయినట్లు లేదు. రాముడు కాలు తగిలేటి మళ్ళీ చైతన్యం వచ్చింది అని చెప్పాడంతే. అన్కాన్షియస్ గా ఉంది అది. అందుకని అవన్నీ మనం స్టాండర్డ్ గా తీసుకోలేము చెప్పాడు. వాల్మీకి ఒక్కటే మనకి, మిగతా అన్ని వాళ్ళ కల్పనలు చేసుకుని ఉంటారు. వాల్మీకి రామాయణమే కొత్త కల్పనలు ఏం లేకుండా, వర్ణాలు మాత్రం కొత్తవి, సంభాషణలు మాత్రం కొత్తవి ఉండి, కల్పనలు ఏమి కొత్తవి లేకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉన్నది కనుక అది కూడా మంచిగా మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. సో హియర్ దిస్ ఫెలో విల్ హ్యావ్ illicit dealings and this fellow will have always straight dealings. So everyone will have some planets adverse in his horoscope. ప్రతివాడికి కూడా జాతకంలో కొన్ని గ్రహాలు చిక్కిరి బిక్కిరి అయినా ఉంటాయి. ఏది బ్రహ్మాండం ఎక్కడ కుజుడి దగ్గర ఉంటే రాదు, కుజుడు రవి దగ్గర ఉంటే వస్తుంది. ఎందుకని ఇక్కడ ఉంటే ఒకడు ఉచ్చా ఒకడు స్వక్షేత్రం, ఇక్కడ రవి ఉంటే రవి శత్రుక్షేత్రంలో ఉంటాడు, లాభం లేదా. సో ఇఫ్ ascendant is Aries and if there is Sun and Mars, then there will be wonderful effect. It will not be there if ascendant is Capricorn and Sun and Mars, because Sun will be in his enemy position here. Debilitation, enemy position, not debilitation, enemy position. It will not be there. And a Sun, hot planet, this is Saturn's place, cold planet place. It will be bad. ఇది ఇలాగ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీడికి సపోజ్ ఫర్ దిస్ ఫెలో సన్ ఈజ్ హియర్, ఆర్ బెటర్ స్టిల్ సన్ ఈజ్ హియర్ అండ్ మెర్క్యూరీ హియర్ 10 degrees, సన్ సే 23 degrees. సూర్యుడికి దృష్టి లేదు ఈ గ్రహాలతో పెట్టిందని. సన్ హ్యాజ్ నో ఆస్పెక్ట్, వేరేజ్ మెర్క్యూరీ హ్యాజ్ విత్ మార్స్. ఏమండి ఇట్లా ఉన్నది. వీడి టైం వచ్చింది అనుకోండి, వెన్ దీస్ ప్లానెట్స్ ఆర్ వర్కింగ్, హీ విల్ బి ఎ బిగ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్, హీ విల్ డూ మెనీ థింగ్స్ అగెన్స్ట్ ది గవర్నమెంట్ అండ్ అగెన్స్ట్ ది నేషన్. హీ విల్ ఎర్న్ ఏ లాట్. He will have motor cars and aeroplanes of his own, just like Dhirendra Brahmachari has. ఏమండి బ్రహ్మాండంగా ఉంటాడు. కానీ దీని టైం వచ్చింది అనుకోండి, when this train is working, he will be very high in position. So prime ministers and their children, ministers and ambassadors coming and going to his house, he says, how are you my boy, my disciple? You send your car, telephone, hello, 10 lakhs of rupees you sanction me from bank. You will be saying like that when this train is working. When this begins to work, you know what you have read about him in the newspaper. So Mercury will go to him in the form of a journalist at first, and then he will extract some interview from him and then takes some clues and then goes to investigation with the help of News Today or something like that. Then automatically his secret records will be published in paper. When this begins to work, what is the result of this? First of all, very bad records. Mercury is the lord of records.
and Mercury is the lord of communications and publicity. The fellow will of the worst things in his life. And then Mars is debilitated. Mars debilitated will give imprisonment and police custody, because Mars deals with police. If Mars is strong, he may be a police officer. If Mars is weak, he may be caught by a police officer. అంటే పోలీసు వాసన, అప్పుడు మంచి వాసన ఉంటుంది, ఇప్పుడు దుర్వాసన ఉంటుంది అన్నమాట. So this fellow, with all his fame and all that, he will be asked to stay in the police station overnight. He has to sleep there and eat a bun there, a little bread slice there, and sit down. So such things will not be there in these horoscopes. Here you will have Sun 10 degrees, Mars 10 degrees. There may be a very strong square between Sun and Mars. If you are inexperienced, you may think that this is very bad, but it is a wonderful aspect which gives him a great talent, pioneering spirit with Mars, enterprise, sahasamu, కార్యనిర్వహణ శక్తి, ఎబిలిటీ, కరేజ్, ధైర్యము, ఆత్మవిశ్వాసము on one side. Second side, Sun, brilliance, అంటే వికాసము, brilliance, and intimate friendship and brotherhood with very high officers in the government. ఏమండి, ప్రభుత్వం నందు ఉత్తమోత్తమ పదవిలో ఉన్నటువంటి వారితో సన్నిహిత సోదర స్నేహము, ఒరే అనేటువంటి పద్ధతి ఉంటుంది వాడికి. ఏమండి, అండ్ పీపుల్ రిక్వైరింగ్ హిజ్ హెల్ప్, there will be something with him, his genius which is required by people of high rank. పెద్ద పెద్ద వారికి ఇతని అవసరం ఉంటుంది. 10 ఎందుకు కావాలా, ఎగ్జాక్ట్గా కత్తిలాంటి స్క్వేర్. అండ్ దెన్ టేక్స్ క్విక్ డిసిషన్స్ బట్ కరెక్ట్ డిసిషన్స్. త్వరితముగా కార్యనిర్ణయ శక్తి, సరి అయిన నిర్ణయములు తీసుకొనుట, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అవి కుజుడికి రవికి మంచిది. జాతకుడు వీడికి ఏం లాభం, కార్డినల్ పాయింట్స్ ఉంటేనే వీడి వరకు వస్తుంది. సో ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ కార్డినల్ పాయింట్స్, ఇట్ విల్ బి గుడ్ టు సన్ అండ్ మార్స్ బట్ నాట్ టు ఎనీ ఫెలో. మరి వీడికి దాంతో ఏం సంబంధం అని ఏమి ఉండవు. వెన్ టూ ప్లానెట్స్ ఆర్ హైలీ ప్లేస్డ్ అండ్ వేర్ దే ఆర్ ఇన్ స్క్వేర్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఇన్ కార్డినల్ పాయింట్స్, they place the fellow in a very high position and very reliable position, very strong position. And suppose a third planet here, exaltation, మూడవ వాడు కూడా ఉచ్చలో ఉన్నాడు. So 3 planets in exaltation and one of them being ascendant. Internationally wonderful fellow, a very noble great man with all virtues. అంతర్జాతీయముగా మహానుభావుడు, మహా సద్గుణ సంపన్నుడు, నేమ్, ఫేమ్ అండ్ ప్రామినెన్స్, కీర్తి ప్రఖ్యాతులు గడించుకొనినవాడు, వన్ హూ హెల్ప్స్ మెనీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్.
థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్, చాలా వేల మందికి సహాయము చేయువాడును అవుతాడు. ఎస్, ఏ స్క్వేర్, ఆల్వేస్ దే ఆర్ స్క్వేర్. సపోజ్ దేర్ ఈస్ ఎ ఫోర్త్ ప్లానెట్, an exceptionally great historical hero, whom the world remembers through thousands of years. Ucha, 4 planets in elevation and one of them ascendant. And an exceptionally great hero, whom the world remembers for thousands of years. Now, the 5th planet is also in exaltation. Aidava grahamu Ucha. When 5 planets are in exaltation, there will be the descent of the world teacher on a cosmic level. But not in all signs. One of these signs should be ascendant and exactly the same degree in which the planet is. అనగా 5 గ్రహములు ఉచ్చేయందుండి అందొకటి లగ్నమై గ్రహమున్న భాగంలోనే లగ్నము కూడా ఉన్నతో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if sun is 10, the ascendant also should be 10. Then he is the world teacher coming down to the world on a cosmic plane. That means this earth will experience some goodness on the cosmic level, a great incident. And to which of these planets then correspond? To the Earth? No, to the planet, a person born on this earth. Now we have an example like this. Suppose Cancer is in the first house. So there is one exalted planet in the first house. Lagnamlo oka ucha graham. Another exaltation planet in the 10th house. Inkokati ucha. Another in the 4th house. Adi ucha. Another in the 7th house. So all the 3 planets are aspecting him. Ascendant and the Jupiter are aspected by Saturn square, Sun square, Mars opposition, and also Venus trine. And in addition there is another thing, Moon in his own sign. Moon in conjunction with Jupiter. This is the birth chart of the hero about whom we are reading in the evenings every day, Sri Rama. This is Sri Ramala vari Jatakam. It is given in the Ramayana of Valmiki and also Raghuvamsham of Kalidas, copied from Ramayana and Valmiki. Valmiki Ramayana lo icharu. వస్తాయి అందుకుండవు. అయితే 5 గంటలు వచ్చే ఉండవు, లేదు 5. రావణాసురుడికి ది సేమ్ ప్లానటరీ పొజిషన్, ఫస్ట్ హౌస్ Libra with Saturn, that is Ravana. Yes, same means not the Jupiter, they are differ a little, but there are 4 exaltation planets in all and not the 5. The Venus is not there, and ascendant Libra with Saturn as rising. You asked the horoscope of Krishna. It is given like this in Vishnu Puranam, Bhagavatam. వృషభ లగ్నం, లగ్నమునందు చంద్రుడు, కర్కాటకమునందు గురుడు, జూపిటర్ ఇన్ క్యాన్సర్, సన్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ సైన్ లియో. ఇంగే he is also a Leo.
Saturn, Libra. Mars, same thing. And Venus, yes. Jupiter, Saturn and Mars are common with Krishna and Rama, but the ascendant and moon differ. One exalted planet in ascendant, another second, 2, 3 and 4, and one in one house. That too Leo. Krishna क्या? Mercury in one sign, one house. ఏంటిది? అవును, ఒకటే సైన్ కదా మధ్యలో, లెస్ దాన్ 30 degrees. ఏంటిది? Venus 45 maximum. Sun is in Leo and Venus is in Cancer. They gathered it and fixed it in the book. But for Jesus Christ, all those who followed him, they are either dependent upon him, weak, frail fellows like the 12 disciples, one of them deceiving him, or others criticizing him and calling him traitor and sinner and all that, blasphemy, etc. He had only enemies and weak fellows and not strong followers in his time. So those who gave us Gospels, the 4 Gospels, St. John, St. Luke, etc., they gave only a jotted down points here and there, not a continuous thing, which was cooked up into a Gospel now. It is not even 1,000th of what he has done. Now what we find in the Gospels, it is only a tiresome repetition of the same thing in all the 4 Gospels. అండి అదే అవధాంతో రాసిందే పాచిపళ్ళ దాసరాలే 4 రాశారు. అవి కూడా ఆయన జీవితంలో జరిగిన మహానుభావములైనటువంటి అవతార విషయంలో 1000 వంతు కూడా లేవు. ఎవడికి తోచింది వాడు పిచ్చిముడ గుడుకులలో ఊరికే డైరీ నోట్ చేసి పారేశారు, దాని నుంచి రాశారు. సో దే మేడ్ a very inefficient and nasty diary of their incidents from which the Gospels are gathered. So had Jesus Christ had an admirer like Valmiki or Vyasa, we would have got the horoscope of Jesus Christ also without any doubt or hesitation. One of his followers betrayed him instead of giving us a horoscope. Someone asked us, is Rama's separation from his wife and all that indicated in his horoscope? Now someone asked me, what is the indication of Mars in 7th house in astrology? Mars in 7th house. This 7th house affairs will be marital life, no happiness. Wife facing some torturous incidents in life. And Mars square Saturn, that is Mars in 7th house afflicted. It gives greatness to this fellow but torture to the wife. Because the 2 planets are in exaltation, it gives greatness to this fellow, Rama. But the square gives a great affliction to the life of the wife. శని కాదు, కుజుడు ఉండి శని చే చూడబడుతున్నాడు అంచేత అమ్మవారికి ఆ దెబ్బ తగిలింది. అదే సో దిస్ ఈస్ one way of understanding. If there is one exaltation planet, he will be prominent. If there are 2, he will be more prominent. Like that. Up to 3 we can have people around us. But 4 is very rare. 5 is only the world teacher coming down. So we should remember these limitations before we read horoscopes.
వీడు ఎవరికైనా 5 గ్రహాలు ఉత్సవాలు ఉన్నాయని చూస్తున్నా, చూడకూడదు, ఉండవు. ఇప్పుడు చెప్తా ఇప్పుడు. సో వీ కెన్ అనదర్ పాయింట్, the fellow will have a great elevated life if the planets are in one signs or if the planets are in exaltation. What is the difference? If the planets are in one signs, the fellow will have the following things. You can note down these 2 points. Exaltation, one sign. In exaltation it gives Ucha, Swakshetram. ప్రాధాన్యము ఇస్తుంది, ఇంపార్టెన్స్. ఫేమ్, కీర్తి ఇస్తుంది. పొజిషన్, పదవి. పవర్, అధికారం. ఏమండి, మ్యాన్ పవర్. తన కింద అనేక మంది విధేయులై పడి ఉంటారు. One sign. Satisfaction. It is not there in the exaltation. Please remember. ఆత్మసంతృప్తి. ఈ పైవాడికి ఇంతకుముందు దేశాలు కొల్లగొట్టుకుని వస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ వాడికి దిక్కు ఉండదు. వాడి స్వక్షేత్రంలో ఉందిగా చంద్రుడు, లేకపోతే ఏంటండి రాముడికి సాటిస్ఫాక్షన్, కంఫర్ట్. అంటే సౌకర్యం, జీవిత సౌకర్యము. హీ విల్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ హౌస్, ఏ వెరీ డీసెంట్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్. వెన్ ఎవర్ హీ గోస్ హోమ్, హీ హ్యాస్ బ్యూటిఫుల్ బాత్రూమ్, beautiful massage to the body by with his servants, and very nice square meal, drink breakfast, lunch, etc., and a comfortable and enjoyable drawing room with friends and all that, and a very comfortable retiring room, that is sleeping room, everything. A garden around the house, a tank, some beautiful peacocks or deer in the compound, many nice things to look at. This fellow will not have all those things. This may be an IAS officer, or he may be a minister, or his grandfather or Minister Subiyanka. That is the husband of minister's daughter. Even then, he has no time to eat, no time to sleep, and people always hang on him to get things done. There are no fellows to love him. So here, love is there. So this is the difference between the planets in own houses and exaltations. Yes, here he may have many cars, or he may be a car manufacturing concern where there are as many cars as there are dogs in Visakhapatnam, in his compound. But he is a thankless fellow at home. His children suspect him, his wife doesn't like him, and all that. The other thing, if this is not there, if he goes home,
he can have only things done by the servant and no affectionate service. He will have paid service, some hotel or restaurant like service, even in the house. So we should be careful in deciding things. Can we have 5 minutes tea break? Only 15 minutes, we continue, that's good. You cannot expect every fellow having 3 or 4 or 5 planets in exaltation or something like that. He can't command those things. One can purchase 5 cars, but one cannot purchase 5 planets. So, when we are looking at the horoscope of ordinary people like us, this point comes first. Now, find out where is his moon. చంద్రుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో చూడండి. Note down the following points. A. Is there any planet in the second house from moon? చంద్రునికి ద్వితీయమునందు ఏదైనా గ్రహం ఉన్నదా లేదా చూడము. ఏమండి ద్వితీయం అంటే ఏంటి? ఏదో సైడ్ తలకే. He is asking, is it the either side? This is second house. If there is a planet in the second house from moon, irrespective of any other planets in the horoscope, whatever may be the position, the fellow will have some happiness and comfort in life. Unte, there should be a planet. చంద్రునికి ద్వితీయమైన గ్రహం ఉన్నచో మిగిలిన జాతకం అంతా ఎట్లున్నాను? ఏ గ్రహం ఉన్నాను? చంద్రునికి ద్వితీయమునందు ఏ గ్రహం ఉన్నాను? అతనికి సుఖము, శాంతి, ఆదాయము ఉండును. హీ విల్ హ్యావ్ హ్యాపీనెస్, కంఫర్ట్ అండ్ ఇన్కమ్. అండి and find out if there is planet in the 12th house from moon. Next point. చంద్రుడి నుండి 12వ రాశిలో ఏదైనా గ్రహం ఉన్నదేమో చూడము. ఉన్నచో పై చెప్పిన ఫలితమే జరుగును. ది సేమ్ ఈజ్ ది ఎఫెక్ట్ ఇఫ్ ఏ ప్లానెట్ ఈజ్ ఇన్ ది 12th house from moon. ఏమైనా అంతే, కాకపోతే తక్కువైపోతుంది బాగా. నీచపడితే నీచ మార్గాల్లో అనుభవిస్తాడు అంతే. ఎనీ ప్లానెట్, ఈవెన్ ఇన్ డెబిలిటేషన్. If it is in debilitation, he enjoys as a mean fellow and foul things. That's all. No, but also Neptune or Uranus or Yes. And third point is, are there planets in both these houses, 2nd and 12th? Third aspect, both 2nd and 12th. ఈ రెండు స్థానములలో గ్రహములు ఉండేనేమో చూడము. Find out if there are planets in both these sides on either side of moon. At least one planet in the second house from moon, another planet in the 12th house from moon. So the good effect will be doubled. He will have great comfort, happiness and many sources of good earning. అతనికి గ్రహములు ఉండేనేమో కనుగొనము. ఉన్నచో చాలా సౌఖ్యము, జీవితమున చక్కని సదవకాశములు, అనేక విధములైన మంచి ఆదాయము ఉండును.